வெல்கம் டு ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர். நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம 2020 ஜிஎஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருப்போம். பட் 11லேருந்து கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம். ஜிஎஸ் ஒன்னோட பேப்பர்ல நமக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துருக்கு, ஜியாகிரபி இருக்கு, சொசைட்டி இருக்கு. ஹிஸ்ட்ரியில என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு, போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன் இருக்கு, ஆர்ட் கல்ச்சர் இருக்கு, மாடர்ன் இந்தியா இருக்கு, 4 பார்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி ஜியாகிரபில கிளைமேட் அலைட் ஜியோகிராஃபி, ஓஷனோகிராஃபி, இந்தியன் ஜியோகிராஃபி இருக்கு, வேர்ல்டு ஜியோகிராஃபி இதெல்லாம் இருக்கு, மேல் சொசைட்டி பார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 11th கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India and discussing கேட்டிருக்காங்க. இந்தியன் பிலாசபி ட்ரெடிஷனை பத்தி ரொம்ப நாளா கேட்காம இருந்தாங்க யூபிஎஸ்சி. இப்பதான் ரீசெண்டா கேட்டிருக்காங்க. அதுல இந்த கொஸ்டின் வந்து 2 இம்பார்ட்டன்ட் கீ டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீ டேர்ம் வந்து என்னது? இந்தியன் பிலாசபி. ரெண்டாவது கீ டேர்ம் என்ன? ட்ரெடிஷன். ஸோ இந்த 2 டேர்ம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மோனுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்டுக்கு என்ன நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்தியன் பிலாசபி நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுல இருந்து மோனுமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆர்ட் இருக்கு. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம். என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, பிலாசபி and tradition play a significant role in development of arts and architecture in almost all civilization and culture. Indian history is a particular illustration of this from Indus Valley civilization to freedom movement. அவங்க எந்த இடத்துலையுமே அவங்க டைம் பீரியட் மார்க் பண்ணல, எதுலேருந்து எது வரையும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இண்டஸ் வேலியிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பெரிய அளவுக்கு மோனுமெண்ட்ஸ் இல்லை, ப்ரீ ஸ்டோரி பீரியட், அதனால எடுத்துக்கலாம். சரி, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஹரப்பன் அண்ட் ட்ரேடு, அர்பன் அண்ட் ட்ரேடு பேஸ்டு ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் அஃபெக்டட் டவுன் செஸ்போர்டு பிளானிங். ஹரப்பால பார்த்தீங்கன்னா செஸ்போர்டு டவுன் பிளானிங் சொல்லுவாங்க, கிரிட் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ வேதிக் ஏஜ்ல வர்ணாசிரமம் இருந்தது. வர்ணாசிரமம் இருந்தப்போ சிட்டிஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் வந்து ஸ்பெஷலி இன்கார்பரேட்டட் வந்து டூ அப்பர் கேஸ்ட் ஒரு இடத்துலையும் லோவர் கேஸ்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஒரு இடத்துலையும் இருப்பாங்க. அப்புறம் அசோகாவோட தம்மா அவரோட ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸ் பாலிசியை தம்மா மூலமா கொண்டு போய் கொடுத்தாரு. எதிர்ந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்டோன் பில்லர்ஸ், ஹைலி பாலிஷ்டு கிராஃப்ட், இது எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது. அடுத்து புத்திஸ்ட் செகண்ட், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ் வேலி பார்த்தோம், அடுத்து வேதிக் ஏஜ், அடுத்து அசோகா, அடுத்து புத்திஸ்ட் ரிலீஜியஸ் ஃபார்ம்ஸ். அதுல சைத்யா விகாரா நமக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான், சைத்யா விகாரா. ஸோ இது மாதிரியான இடங்கள்ல மொனாஸ்டிக் லைஃப் வாழக்கூடிய மாங்ஸ் தான் இருந்தது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜந்தா, எல்லோரா, மத்திய பிரதேசோட பால் கேவ்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. புத்திஸ்ட் மோட்டிவ் சைட், இது வந்து லைஃப் சைக்கிள் புத்தா, அவரோட குரூஷியல் லைஃப் ஸ்டைல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கல்ப்சர்ஸா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவரோட ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ல காந்தாரா ஸ்கூல், மதுரா ஸ்கூல், அமராவதி ஸ்கூல் 3 ஸ்கூலா பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்து சவுத் இந்தியால சோலா பீரியடு. நம்ம சோலா பீரியடு வந்து வில்லேஜோட சென்டர்ல தான் கோவிலே கட்டிருக்காங்க. அவங்களோட கம்யூனிகேஷன், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே கோவில்கள் மூலமா தான் நடக்குது. பக்தி மூமெண்ட் மிடிவல் இந்தியாவில் நடக்கும்போது பக்தி சைன்ட், சுஃபி சைன்ட், மிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இன்னோவேட்டிவ் சாங்ஸ் மூலமா ஃபைட் மூலமா உருவாக்கிருக்காங்க. பின்னாடி வைஷ்ணவிசம், மதுராஸ் கல்ச்சர்ஸ்ல நம்ம வைஷ்ணவிஸ் போயட்ரி, மியூசிக், அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ராஜஸ்தானி ஸ்கூல் ஆஃப் பெயிண்டிங்கும், பஹாரி ஸ்கூல் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்க முடியுது. அதுக்கடுத்து டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ், மணிப்புரி, ஒடிசி, பிலாசபிக்கல் மூவிங் இன் வைஷ்ணவிசம், இதெல்லாம் நம்ம பெரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்ல முடியும். ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல ஸ்வதேசியில நந்தலால் போஸ், அவனீந்திரநாத் போஸ், இவங்க எல்லாம் பாரத் மாதாவோட சிலைய பெயிண்டிங்ஸ் உருவாக்குனாங்க. இது வந்து இந்தியன் பிலாசபில ஆர்ட் ஃபார்ம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the Indian way of thinking and tradition assumed a huge part in considering and molding the landmarks and their craft in India. The landmark could be any structure, design or site that is of recorded significance or interest. Here are some conservation focuses in the references. என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, political unification, Asoka standardized typical Dhamma and typical language and one content, Rami script. He shared his musings and theory by etching them on stone columns and rock surfaces, which are remarkable in
instances of the Mauryan design and applying the science. The goals and the philosophical customs are well appears in Gupta's worship. The specialities and the commerce of the strict spots are finished with the sculptures of the divine beings and the goddesses. They cut portraits of the divine beings addressed with their characteristics, having control over nature of human fortunes. The Savadara sanctuary at the Diogar and the cavern sanctuary in Udairi's group show the Gupta workmanship. In the Pallavas and Cholas ruled, there was a practice where sanctuary used to be focal spot in town for cultural correspondence. The widely posted the practice of building sanctuaries, for instance, Radha at Mahamallapuram style of sanctuaries, underlying the sanctuaries, for example, Kailasanath temple, Vaikuntha Perumal temple, இதெல்லாம் பல்லவாஸ் பீரியட்ல பண்ணிருப்பாங்க. The Varna framework across the Vedic age impacting Indian way of thinking and custom and traditionally obvious in how things got imagined. They added to the primary development of the urban communities. Staging the conventional music and the dance exhibitions were practiced. The Kerala sanctuaries are portrayed by Kuttapalam, the lobby where an exhibition were given. Additionally, the practice of Vastu Sastra related with the heavenly powers along with the way of thinking behind this idea. The evidential base for characterizing the art, fine art, with the large numbers of these landmarks are fabricated. The first question. Second question is the Persian literary sources of medieval India reflective to the age. Comment. ரொம்ப தெளிவாக கேட்டிருக்காங்க. ஒரு டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க. போன கொஸ்டின்ல மாதிரி டைம் பீரியட் கொடுக்காம இல்ல. மெடிவல் இந்தியால பெர்சியன் லிட்டரரி நம்ம நிறைய எல்லாம் எழுத முடியாது. பட் டு த ஸ்பெசிபிக் கேட்டிருக்காங்க. இதுல என்னென்னலாம் எழுத முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன். மெடிவல் இந்தியால இருக்கக்கூடிய பெர்சியன் ஆர்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியும். ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுங்க. மெடிவல் இந்தியால 2 பாட்டு இருக்காங்க. டெல்லி சுல்தானேட் முகல் 2 பேருக்குமே பிடிச்ச லாங்குவேஜ் அவங்களோட கோர்ட் லாங்குவேஜ் எதாவது இருக்குன்னு விரும்பினாங்க அப்படின்னா பெர்சியன் லாங்குவேஜ். என்ன நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நான் லோக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் brought Arabic, Persian, Turkish in India. Since Persian was the most loved language of the rulers at the point of various makers of the abstract work, utilized this language to intrigue them. The Delhi Sultanate incredibly advanced it. This was when delighted in support. Persuasive individuals used to like it. Amir Khusru and Amir Hassan Maulavi made amazing were in Persian. There was explicit bits of composing committed to the Alauddin Khilji. From Quran as Sadin, Mitaf ul Fadu, Tuklak Nama, Gazain ul Fatu. Here we record of the tactical accomplishment of the Jalaluddin Khilji, Yashuddin Tuklak, in ascent to the power and Alauddin Khilji's success of South separately. Minhaj us Siraj, Ziauddin Barani, Ibn Battuta, renowned the historical specialist, wrote in Persian to eliminate about the rulers and the fundamental political scene. Persians stayed the authority language of the Mughal court as well, as it was the account of the Delhi Sultanate. Babur, with his advantage in writing, got his diaries converted into Persian by Abdul Rahim. Khan-i-Khanan, a Persian divan, was created by Humayun, though Tarashiko composed a true to life variant of the Sufi holy person Mir. Persian literary sources under the medieval script. First Chronicles. Enna Chronicles na Tawariq by courtiers of the kings Ziauddin Parani, 13th and the 14th century. Tariqi Ferozshahi preserve the history of the Delhi. Minhas us Siraj, Ziauddin Parani, and Ibn Battuta, the famous historians, wrote in Persian to inform about the rulers and the main political episode. Social, political, economic experiments of the Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Balban are known as the chronicles only. Travelers. Ibn Battuta al-Biruni wrote Rahila and Kitab. Rahila and Kitab, of Hind, especially broad conclusion, observation books on the Indian culture and the people. These travelers reflected the spirit of exploration and the age. Biographies in the era of Mughal such as Aini Akbari, Tusiki Baburi, Shah Jahan Nama, Alamgir Nama.
Aini Akbari gives an idea about the Akbar religious policy, his revenue administration, and his household capture, split of the Rhine, and also Mughal dynastical chronology, Sufism and poetry. Amir Khusru and Muhammad Jaisi incorporated Bhakti and Sufi tendencies of their age in their literary works. The Persian literary sources of medieval India reflect the spirit in every possible dimension, and we can say court language Persian through chronicles, biographies, administrative accounts, and poetry reflected in the spirit of the age. It was the language of the Mughal court narratives. Mughal narratives like the Akbarnama were written in Persian language. Additionally, Mughal heads appointed interpretations of the Sanskrit messages, for instance, Mahabharata and Ramayana into Persian. Abul Fasal, the creator of the Akbarnama, was a unique arguer and a freed mastermind who continually went against the perspectives of the traditionalist ulema. His characteristics intrigued Akbar to think of him as a consultant and the representative of his approaches. Abdul Hamid Lahori, the writer of the Badshah Nama, changed the Shah Jahan to compose with the background marked by standard displayed in the Akbar Nama. The Persian being the language of the organization all through the age. Europe knew the Europe knew India through the Jesuit records, the subtitles, the state authorities, and the general states of life in Mughal times, even the Persian accounts. இதுதான் அந்த 12 கொஸ்டின். இந்த ஹெட்டிங் சப்ஹெட்டிங்ஸ்லாம் எழுதுனா நமக்கு நல்ல மார்க் வரும். கிரானிக்கல்ஸ், டிராவலாக்ஸ், பயோகிராஃபிக்ஸ், போயட்ரி, அப்புறம் முகல் கோர்ட்டோட நெரேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் எழுதுனா நமக்கு நல்ல மார்க் வரும். Question number 13 பார்த்தீங்கன்னா, since the decade of the 1920s, national movement acquired various ideologies, standards, and thereby expanded the social base. Freedom movement, international movement direct கேட்டிருக்காங்க 1920s கேட்டிருக்காங்க. இது the arrangement of the Congress in 1885 Indian public development tool. Indian public development took a coordinated shape. It went through a few ideological changes, included a few classes over the course. It is the development of the Congress in 1885. Indian public development took coordinated shape. Since the time of 1920s, public development procured different philosophical, ideological strands, and this is way extended to social base. A few diverse philosophical components which the public development created extended its social base for basically scattered and unpredicted fights of the few individuals to indeed laborers and ladies having the central around the freedom goals across the country. A gathering of the young fellows in Punjab under the authority of the Bhagat Singh was very disposed to communist philosophy. This progressive needed a total authority and imagined the state with would be after opportunity to put incredible endeavors to prepare the studies, laborers and workers to be the main thrust behind the mass battle with a particular undertaking. Indeed, even the asserts were raised through the various endeavors. For example, Papuri, Rhine, burglary, Sachin Sanyal and Jogesh Chandra Chatterjee worked up the young. Satyagraha, the arrangements of the convictions, focusing on detached political opposition, was not the sole philosophy that added to the development and the development of the public development. There were components of the uncommonly forceful and radical progressive development gaining from the Russian Revolution and spearheading the military endeavors. The average partook in the development of the unmistakable great goal to knowledge, social balance. M.N. Roy was the main impetus behind the philosophy of the socialist development, which fooled in the numerous Indian learned people. Subhash Chandra Bose held an arrangement of the thought and standards that led him pick limits of the participating in and advancing explicit side of the untrust-taking assorted gatherings of individual along the diverse philosophical strands didn't act solely in their individual limits, rather by supplement constantly each other one way and another.
due to which the social wave stood apart the harmony of the various masses. Multi-class character. In the moderate period of the 1885 to 1904, interest was restricted to start working class. So this is development against the Bengal segment. So the first huge scope association of the studies, ladies, and so forth, which was to proceed till 1947. All areas of the Muslim contributed during and after the Khilafat non-participation of the development. In 1920s, with the arrangement of the AITUC, All India Trade Union Congress in 1920, unfolding of the Russian interest, laborers additionally came into the crease of the public development. Peasants who habitually rose up through the British principle effectively took a part during the peaceful Gandhian stage. Example, Eka movement, Kishan Sabha movement, Pardosh movement, etc. Ideological transformation. Moderate phase characterized by constitutional methods of the prayer, petition, protest, procession. They rested on the belief of the Indian British rule, beneficial for the British social and economic development. Extremist phase, disillusionment sets in the divergence between the India and the British interest became apparent. Methods include boycott goals was changed to Swaraj for more representations of the Indian. Gandhian phase, characterized by non-violent civil disobedience, non-cooperation, lasted till independence. Socialist character after 1920s, movement dominated by younger leaders such as Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, actively raised the issue of the workers and peasant structure. இந்த மாதிரி 1920s நடந்த என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை பேச வேண்டியதுதான். Since the decade of 1920s, the national movement acquired the various ideological standards. இதுல இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் மூவ்மெண்ட் நம்ம உங்கள்ட்ட சொல்லணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூவ்மெண்ட், குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட், அதுக்கு முன்னாடி 1920ல நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட். 1920ல நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் அது வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கான பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுச்சு. ட்ரேடர்ஸ், லேபரர்ஸோட ரோல் அதிகமாக இருந்தது. 1930 அப்படிங்கிறது காமன் மாஸோட விமனோட பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக இருந்தது. 1942ல ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி காமன் மாஸஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான இருந்தது. ரைட், நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜியோகிராபி கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The interlinking of the rivers can provide a viable solution to the multi-dimensional interrelated problems of the flood, interpreted navigation of the critically extreme கேட்டிருக்காங்க. ரீசெண்டா யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நேஷனல் வாட்டர் வேஸை மொத்தம் 111 வாட்டர் வேஸ் உருவாக்குறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நேஷனல் வாட்டர் வே 1 அலகாபாத் டு ஹால்டியா, பிரயாக்ராஜ் டு ஹால்டியா, கங்கால உருவாக்குறாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மபுத்திரா, இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ்ல எல்லாருமே உருவாக்குறாங்க. இது எல்லாமே வாட்டர் வே. இந்த வாட்டர் வே உருவாக்குறதுக்கு முதல்ல இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, கென் ரிவர், பெட்வா ரிவர் இன்டர்லிங்கிங் பண்ணிருக்காங்க. கென் பெட்வா இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட். கென் பெட்வா வந்து மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ் பிளஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட், இந்த மூணு பேரோட ட்ரைலாட்ரல் பார்ட்னர்ஷிப்ல உருவாகிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி வேர்ல்டு எல்லா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிவர்ஸையும் இன்டர்லிங்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கங்கா காவிரி இணைப்பு திட்டம் ரொம்ப நாளா பேசிட்டே இருக்காங்க. ஆனா அது இன்னும் மெட்டீரியலைஸ் ஆகல. நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு, அதை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் பிக்சர்ஸ் மூவிங் வாட்டர் ஃப்ரம் வாட்டர் சர்ப்ளஸ் பேசின்ஸ் வேர் தேர் இஸ் ஃப்ளட்டிங் டு வாட்டர் டெபிசிட் ஹோல்ஸ் where there is a dry season shortage through between bowl water move projects. The northern fields of India are enriched with the excess water because of the presence of the entouring streams beginning from the Himalayas. Southern and western India, for the most part, observes dry spells. This district is depleted via the occasional streams whose water level to a great extent relies on the Indian rain stream. The interlinking of the rivers can give feasible answers for the multi-dimension between the related issues by dry spells, floods, and including on road. National Prospective Plan introduced by the improvement of the water assets through through between the bowl of move water and the moving of water from water surplus bowls to water efficiency bowls. Ken Petwa interlinking project
Daman Ganga Binjal Interface Project, Bari Darbi Narmada Project, interlinking of the Godavari Kaveri Interface Project are four need joints recognized with the arrangements of the detailed project report as per the Peninsula Rivers component under the National Perspective Plan. Interlinking of the streams, thus between bowl water move will bring about 35 million hectares of the extra water system. The execution will raise the last water system potential from 140 million hectares to 175 million hectares and work with the age of 34,000 megawatt of the hydropower with other significant advantages like flood control, route, water supply, fisheries, saltiness, the executives, the contamination of the water control, and so forth. Advantages of the interlinking. India receives most of its rain during the monsoon season from June to September. Most of its fails in northern and eastern part of India. The amount of the rainfall in southern and the western part are comparatively low. It will be these places will have shortage of the water. Interlinking of the rivers will help these areas to have water throughout the year. This will cut farmers' dependence on monsoon rains by bringing millions of the hectares cultivable land under the irrigation. Crop productivity would increase and show would the revenue for the state. Even one bad monsoon had a direct and debilitating economic impact. The river linking project will ease the water shortage in western and southern India while mitigating the impact of the recurring flood in the eastern India. The Ganga Basin, Brahmaputra Basin sees floods almost every year. In order to avoid this, water from this area has to be diverted to other areas where there is a scarcity of the water. This can be achieved by linking the rivers. There is a two-way advantage of this. Floods will be controlled and the scarcity of the water will be reduced. Simultaneous floods and droughts continues to break havoc, destroying the lives and the livelihoods of the millions. India needs clean energy to fuel its development processes, and river water can be leveraged for this. Fulfilling water needs impact the socio-economic life of the people which help in end poverty. Need for interlinking of the rivers to prevent the interstate water dispute, potential benefits to transportation through the navigation as well as broadening income sources in rural areas through the fishing. What would be the possible adverse effects of the interlinking plan? Ecological cost. Water scientists and environmentalists have remarked that the water flowing into the sea is not waste. It is a crucial link in water cycle. With the link broken, the ecological balance of the land and ocean, freshwater and sea water also gets disrupted. It is feared that diversion of the water from the Brahmaputra or the Ganges will provide 85% of the country's freshwater flow in the dry season, would result in the ecological disaster. Economic cost. As this project is massive, estimated cost, a long-term planning and sound financial simulation are required to meet the standard for such proposals. The huge expenditure of the project and the mainstream cost associated with the dams, canals, tunnels, and the captive electric power generation will involve huge financial burdens. This may generate fiscal problems that are difficult to handle. This certainly requires financial assistance from the private sector as well as global capital agencies. Mobilization of the global capital may ultimately entail in risk of destroying the social welfare measures. Environmental cost. It will result in massive diversion of the forest areas and the submergence of the land, leading to the deforestation and soil erosion. For example, Ken Betwa Link project puts in danger about over 4,100 hectares of the forest land, or 8% of the Panna National Park. This will be the destruction of the rivers, aquatic and terrestrial biodiversity, fisheries, and groundwater recharge. Possible downstream impact, salinity, ingress, pollution concentration, increased methane emission for the reservoirs and other adverse repercussions. Scientists are also of the view that a river diversion may bring significant changes
or other adverse repercussions, scientists are also the view that river diversions may bring significant changes in the physical and chemical composition of the sediment load, river morphology, shape of the delta formed in the river basin. It could most likely create the trigger points of the natural disasters like the landslide, earthquake, as seen in the case of the Koina Dam and the Deri Dam. Legal cost. Domestic and regional geopolitics play a pivotal role in the decision of the interlinking rivers. As of now, there is no mechanism to deal with the waters concerning interbasin transfers. There are also important institutional and legal issues to be sorted out. Each of the 30 schemes of the interlinking river project supposed to get the several statutory, legal, and procedural steps. Social cost, reconstruction, and rehabilitation due to the displacement is not easy. Cost, as seen before, the construction of the reservoirs and the river linking canals in the peninsular component alone expected to displace more than 583,000 people will submerge large areas of the forest, agriculture, and non-agricultural land. It likely to create social unrest, psychological damage, and cultural alienation due to the forced resettlement of the local indigenous tribal community. Political implication: water being the state subject, interlinking project, river project plans further complicates the existing water sharing area and management of the problem between the riparian states. Some of the interlinking river schemes have international implications, which may create strained relationship with the neighboring countries like Bhutan, Nepal, and Bangladesh. Way forward, the biggest, cheapest, most benign, possibly fastest, most centralized storage option for India is the groundwater. Invest in water conservation, more efficient irrigation, and better farm practices, recycling of the water for internal use as part of the Israel. We need to national pressure, accumulation of the silt in the huge accumulation of the huge silt in quantities, particularly in the Ganga and the tributaries. These rivers need to be desilted. River linking in the south and other parts, which was undertaken in the past, have going on will. So such model needs to be taken forward. Planting trees on the river banks in one way, bringing life back to the rivers. Then forest ecosystem, forest catchments will need to be restored. Wastewater from the industries and towns will need to be treated. Sand mining need to be stopped. The river linking project is an incredible test and chance to address the water issues emerging out of the environmental change, the drawn out of the answer for water storage in the making interlinking river project. Work by guiding and organizing dams and channels across the length and expansiveness of the country. Nonetheless, interlinking needs to occur after an intimately concentrate so that it does not make any issue of the climate or sea-going life. Next 15 question பார்க்க போலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, account for the huge 20 of the million cities in India, including the smart cities like the Hyderabad and Pune, suggested lasting remedial measures கேட்டிருக்காங்க. Huge flooding சென்னையில கூட வந்திருந்தது. ஸோ இது வந்து டைரக்டா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல கேட்டிருக்காங்க. ரெமடியல் மெஷர்ஸ் பத்தி நம்ம எழுதணும். இந்தியாவில் அர்பன் ஃபிளட்டிங் இது ரொம்ப காமனா இருக்கு. ஸோ இது வந்து லோ லையிங் ஏரியால ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. இது வந்து மோஸ்ட் கிரௌடட் அர்பன் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் மோஸ்ட்லி எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. ஹைதராபாத் வந்து மோஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஆயிடுச்சு இந்த அர்பன் ஃபிளட்டிங்ல. ஸோ 2500 வாட்டர் பாடிஸ்ல வந்து ஹைதராபாத்ல இருந்துச்சு. இப்போ வெறும் 250 வாட்டர் பாடிஸ் தான் இருக்கு. 10% தான் இருக்கு. 90% வாட்டர் பாடிஸ் வந்து காணாம போச்சு. ஏன் ஃபிளட்டிங்கான காரணம் என்ன? என்க்ரோச்மெண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் பாடி. எல்லா வாட்டர் பாடியும் நம்ம என்க்ரோச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இம்ப்ராப்பர் டிசைன், இம்ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும்
நம்ம என்ன பண்றோம், மித்தி ரிவர் வந்து மும்பைல வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு. லேக் ஆஃப் அர்பன் பிளான்டு கிடையாது. பெரிஃபரல் ஏரியாஸ்ல லீனியரா வளர்ந்துட்டே போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட், அப்புறம் inadequate drainage infrastructure, cities becoming impervious. அப்படின்னு சொன்னா இன்க்ரீசிங், நம்ம நிறைய பில்டிங்ஸ் கட்டிட்டே இருக்கோம். நம்ம எந்த இடத்துலயுமே அதுக்கான சாயில்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. குவாலிட்டி ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸும் எதுவுமே பண்றது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்த சிட்டிஸை வந்து மோசமாக மாத்திருது. அப்புறம் இஏ என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம எதை பத்தியுமே கொல்லப்படுறது இல்லை, கோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றோம். இதனாலதான் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனை. இதெல்லாம் மெஷர்ஸ் என்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, சஸ்டைனபிள் தெரபியூட்டிக் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும். ஹோலிஸ்டிக் என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் என்கேஜ் பண்ணணும். முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ், ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம், கவர்மெண்ட், பிரைவேட் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்றோம். மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், நேஷனல் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டேட் ரெவன்யூ, இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த அப்ரூவலே கொடுக்கணும். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பாஞ்ச் சிட்டிஸ் கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும். தண்ணி வர்றப்ப அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும், தண்ணி இல்லாதப்ப ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப பெர்மியபிளா இருக்கும். வாட்டர் சென்சிட்டிவ் அர்பன் டிசைனை டெவலப் பண்ணணும். கன்வர்ஜென்ட் அப்ரோச் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அம்ருத், கேரடே, ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் தனித்தனியா இல்லாம எல்லாத்தையும் பண்ணணும். ஸோ பிளானிங் பிரைமரியா பண்ணணும். அல்வியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மோர் மெத்தடா கொண்டு வரணும். இதெல்லாம் பண்ணா நம்ம வந்து அர்பன் ஏரியாவை பாதுகாக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து சயின்டிபிக் வேல நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் கார்டன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம உருவாக்குறதுக்கு வந்து அப்ரூவல் வாங்கும். இது மாதிரி பண்ணால் இந்த ஏரியாவை நம்ம நல்லா பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 2020 கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்ம 2020 கொஸ்டின் பேப்பர்ல 11ல இருந்து 15 வரையும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 16ல இருந்து 20 வரையும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாம். நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இந்த வருஷம் இன்ஸ்டில் போறவங்க கண்டிப்பா நல்லா படிங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.